Dầu hai con mắt có hai bàn tay. Thế bây giờ mắt mũi sáng sủa là phấn khởi lắm. Khi đôi mắt không còn là gánh nặng tuổi về già. Tin vui cho những người đang gặp vấn đề với đôi mắt như mờ mắt, nhòe mắt, chảy nước mắt sống, viêm võng mạc, đục thủy tinh thể, ruồi bay trước mắt, thoái hóa điểm vàng, cườm khô lâu năm. Sản phẩm được Bộ Y tế và Cục An toàn Thực phẩm xác nhận về tính hiệu quả và chất lượng của sản phẩm, cam kết 100% không có tác dụng phụ cho người dùng với các thành phần thảo dược quý hiếm từ thiên nhiên, giúp cho người bệnh khỏi hoàn toàn các bệnh lý về mắt, lấy lại ánh sáng cho hàng ngàn bà con trên cả nước. Thưa quý vị, mờ mắt, chảy nước mắt, cườm, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng là những bệnh lý vô cùng nguy hiểm và là nguyên nhân chính gây mù lòa ở người do tình trạng bất thường của cấu trúc mắt gây ra. Và hầu như bệnh nhân phát hiện nhưng mà đều chủ quan, không điều trị sớm, khiến cho thị lực mất đi khá nhiều, thậm chí là hỏng mắt vĩnh viễn. Điều trị về mắt là một trong những bài thuốc tôi tâm đắc nhất trong sự nghiệp hành nghề y đức. Được truyền từ đời cha ông tôi và bản thân tôi đã nghiên cứu, đúc kết, giúp nhiều người tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của mình. Tôi lương y Vũ Văn Nhã, tôi tự tin với kinh nghiệm và tâm huyết của mình cùng bài thuốc sẽ giúp bà con khỏi hẳn nhức mỏi, dứt điểm mờ nhòe, sáng rõ trọn đời, không lo tái phát. Bà con ơi, tôi này cách đây độ 2-3 tháng, tôi cứ sáng ngủ dậy là mắt nó cứ nhoèn nhoèn, xong là nước mắt nước mũi nó cứ chảy ra, xong là đêm đi trước khi đi ngủ thì nó rức lắm. Mà tôi đi chữa khắp nơi rồi, đi chữa khắp nơi, mọi nơi, cả các bệnh viện tôi cũng chữa rồi, nhưng mà chả thấy đỡ, chỉ được vài hôm thôi. Nào là uống thuốc, nào là giỏ thuốc, nào giỏ đủ các loại thuốc, nào uống đủ các loại thuốc, cả thuốc chức năng, sản phẩm chức năng các thứ, nhưng mà chả khỏi. Thế may quá hôm đấy tôi đi khám bệnh là tôi cũng lại đi khám lại mắt này. Thì trong lúc chờ đợi ngồi hàng nước ấy, có người ta mách tôi là thầy Vũ Văn Nhã ở trên Hòa Bình, thầy có cái thuốc Tâm Nhã An ấy, uống vào rất là tốt, người ta đã từng chữa và hiệu quả rồi. Tôi vội vàng xin địa chỉ và ngay hôm sau tôi bắt ô tô lên ngay, lên đến nơi cái nhà thầy nó đông vô cùng, tôi tưởng là sẽ không đến lượt, nhưng may quá thầy ra tận nơi, thầy đón vào nhiệt tình lắm. Thế xong là ông đưa tôi vào, ông ấy khám cho tôi xong, thế là ông bảo là chị chỉ uống 1-2 liệu trình thôi là khỏi với cái mắt của chị. Thế là thầy đưa cho tôi về uống, công nhận 1-2 liệu trình xong bây giờ khỏi hẳn. Ôi sướng quá mọi người ạ. Người ta bảo dầu đỡ con mắt khó đôi bàn tay, khi mà mình chữa được đôi mắt chẳng gì bằng, sướng lắm. Xem điện thoại này rồi xem tivi nó không bị nhòe nhoẹt nữa, mà chỉ có 2 liệu trình thôi bà con ạ. Thích lắm đấy. Lương y Vũ Văn Nhã, hiện tại ông đang là chủ tịch Hiệp hội Cây thuốc quý Việt Nam, một trong 10 thầy thuốc ưu tú được Best Choice Award bình chọn. Sau nhiều năm làm việc và cống hiến luôn tâm niệm, lương y như từ mẫu, nam dược trị nam nhân, làm kim chỉ nam để hành nghề và đặt chữ đức lên hàng đầu. Lương y Vũ Văn Nhã đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý như bằng khen của Hội Nam y Việt Nam năm 2022, danh hiệu thầy thuốc lương y gia truyền uy tín nổi tiếng hội nhập APEC, thương hiệu đông y gia truyền nổi tiếng thời kỳ hội nhập quốc tế, top 10 sản phẩm dịch vụ chất lượng cao ASEAN, thầy thuốc lương y giỏi vì châu Á, Thái Bình Dương. Bản thân là người được sinh ra và lớn lên trong cái nôi của dược liệu và cẩn thận trong việc lựa chọn nguồn dược liệu đảm bảo. Ông luôn đau đáu trong mình ước mơ tự xây dựng nguồn dược liệu sạch, chất lượng để điều trị cho người bệnh. Chính vì vậy, lương y Vũ Văn Nhã không chỉ giỏi trong chuyên môn mà còn là người bảo tồn và gìn giữ các cây thuốc quý. Ngoài những loại thảo dược quý có sẵn ở trên núi thì lương y Vũ Văn Nhã còn rất là kỳ công để tìm kiếm những loại giống khó tìm, đem về nhà trồng để bảo vệ những nguồn dược liệu quý của Việt Nam. Và hiện tại thì ông đang là giám đốc của một khu vườn trồng dược liệu là gần 10.000 m², và ở đó thì có tầm khoảng hơn 20 loại dược liệu quý chuyên đặc trị các bệnh lý về mắt. Vậy nên những dược liệu quý hiếm như quả kỷ tử, hoa cúc vàng, long nhãn được tôi tìm kiếm và dày công tạo ra sản phẩm. Cô chào cháu nhé. Cô tên là Mẫn, năm nay cô cũng ngoài 50 tuổi rồi. Trước đây thì mắt cô khỏe và sáng lắm. Cô chưa từng nghĩ là đến một ngày cô lại gặp phải cái tình trạng về mắt kém như thế này. Đúng như người ta nói, có tuổi nó đuổi xuân đi. Khi bước vào tuổi 50 thì mắt cô đã kém trông thấy rồi, nhìn là mờ lắm. Cô thì cô cũng đã từng đi khám ở các bệnh viện lớn rồi và cũng đã được bác sĩ chẩn đoán là cô bị mắc cái chứng suy giảm thị lực và đang tiến triển thành đục thủy tinh thể. Đấy, cho nên là cô cũng rất là lo. Và cô thì cô cũng đã chạy chữa rất là nhiều nơi, tìm đủ các loại thuốc từ Tây sang Ta rồi, nhưng mà đều cho ra cái kết quả nó không được rõ ràng. Cô ơi, vậy thì không biết là cơ duyên nào mà mình lại biết đến thầy Vũ Văn Nhã và mình tìm đến tận nhà thầy để được thầy thăm khám vậy ạ? Đối với mọi người cái chuyện đấy thì khó, nhưng mà đối với cô thì dễ thôi cháu ạ. Vì hàng ngày là cô có cái thói quen là đọc báo xem tin tức. Thì cũng vào một hôm cơ duyên thì cô đang đọc báo thì bắt gặp cái bài viết về lương y thầy thuốc Vũ Văn Nhã với cái bài thuốc
chuyên đặc trị các cái chứng bệnh về mắt, mà lại các cái triệu chứng đó thì cô lại đang gặp phải. Vậy nên là cô quyết định cô phải tìm đến tận nhà thầy hôm nay với cái mong muốn thứ nhất là được thầy khám, thứ hai là được thầy kê cho một liệu trình đặc trị về mắt để cô điều trị dứt điểm các cái tình trạng hiện nay. Nhưng mà cháu thấy đấy, đến đây thấy nhà thầy đông khách như thế này rồi thì chắc là đến lượt cô cũng lâu lắm. Cam kết điều trị dứt điểm bệnh lý về mắt cho bà con. Nhiều bệnh nhân đã đi khắp nơi rồi mới tìm đến đây. Sau khi dùng một liệu trình, các triệu chứng mờ mắt, chảy nước mắt sẽ hoàn toàn biến mất. Các tình trạng như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng được phục hồi tận gốc. Sản phẩm được tôi điều chế theo quy chuẩn của CMP, được Bộ Y tế cấp phép. Đúng như xưa các cụ nói, đôi mắt tinh tường thì làm được mọi thứ. Như tôi thì lại bị bệnh về mắt, cho nên là tôi phải đến đây tôi khám bệnh. Thì tôi đã tìm được đúng thầy, đúng thuốc mà thầy Nhẽ đã chỉ dẫn cho tôi cái bài thuốc. Cho nên là tôi về tôi uống một liệu trình rồi thì bây giờ tôi thấy là mắt tôi là sáng rõ này. Mà tôi đi lại, tôi vận động là tôi không còn phải dờ dẫm như trước nữa. Bà con ạ, mình là người Việt Nam thì mình dùng thuốc nam là đúng rồi. Hôm nay tôi đến đây là tôi cảm ơn thầy, bởi vì đã làm cho tôi bây giờ mắt không còn mờ nhòe nữa. Trước đây tôi mờ, tôi không thể nào mà đi được, nó dở dẫm lắm. Bây giờ mắt sáng tinh tường, tôi làm được mọi thứ trong gia đình, giúp đỡ con cái này. Thế bà con nào mà mua ấy thì về mà sử dụng cho mình là đỡ phải là mắt mờ, mắt nhòe. Và cái bệnh về mắt rất là quan trọng, đôi mắt mà cửa sổ tâm hồn mà. Cho nên mình uống càng sớm càng tốt, bởi vì nó là dược liệu an toàn, lành tính, cho nên bà con uống được. Mà tôi nói thật đó, tôi khỏi rồi, cho nên các bà con cứ yên tâm mà sử dụng. Là tôi cam đoan là khỏi 100%. Tôi xin cảm ơn bài thuốc. Tiếng lành đồn xa, bài thuốc của lương y Vũ Văn Nhẽ được người dân xa gần tìm đến ngày càng nhiều. Tuy nhiên không vì thế mà lương y quên đi sự tận tâm của mình. Suốt hơn 40 năm qua, ông đã chữa bệnh, tiếp thêm nhiều niềm tin cho nhiều số phận mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đúng như tôn chỉ của Bác Hồ, lương y như tử mẫu. Cháu chào chú ạ. Chào cháu. Chú ơi, cháu có thể hỏi chuyện chú một chút được không ạ? Được ạ. Cháu vừa thấy chú là đi từ nhà lương y Vũ Văn Nhẽ ra thì không biết là mình có thể chia sẻ một chút về cái vấn đề, về cái bệnh tình mà mình đang gặp phải được không ạ? Đúng rồi, vừa rồi chú ở trong nhà thầy Nhẽ ra. Thì nói thật với cháu, giờ tuổi của chú gần 60 rồi. Và do tuổi tác mà, nên thời gian gần đây chú thấy là mắt chú nó chảy nước mắt này, hay nó nhòe mờ lắm. Mà chú lại còn thấy hiện tượng nó như kiểu những con ruồi đen ấy, nó bay nằng nhằng trên mắt này, rất khó chịu. Ấy thế tình cờ cái hôm vừa rồi chú xem vô tuyến thì thấy đưa tin về thầy Nhẽ đấy, về chuyên trị về những bệnh về mắt, nên chú thấy bệnh tình mà thầy nói như vậy thì đúng như bệnh tình của chú đã mắc phải, nên hôm nay chú đến để nhờ thầy thăm khám và điều trị cho chú đấy. Dạ vâng, cháu thấy là ở nhà thầy Nhẽ rất là đông ấy, thì không biết là mình đã được thăm khám và đã được kê thuốc chưa hả chú? Đúng là cơ may cháu ạ, hôm nay chú ra ngõ gặp điều may mắn nên chú đến đây sớm, được thầy Nhẽ thăm khám luôn và kê cho chú đây này. Không những thế mà thầy lại còn xin số điện thoại của chú để hàng tuần thầy gọi điện để hỏi thăm tình hình mắt của chú như thế nào, để thầy căn ke cái liều lượng thuốc cho nó hợp lý đấy cháu ạ. Dạ vâng, vậy thì tốt quá rồi chú ạ. Thế thì chú về nhà nhớ là mình dùng thuốc đều đặn chú nhá. Vâng, con chúc chú thật là nhiều sức khỏe và mau khỏi bệnh chú nhá. Chú cảm ơn cháu nhá. Dạ vâng, con chào chú ạ. Tôi là người có bệnh lý về mắt. Tôi đã sử dụng cái sản phẩm này được 2 tháng rồi. Giờ phút này mắt tôi rất sáng, không còn chói mắt nữa, không còn chảy nước mắt nữa. Cái tình trạng ruồi bay trước mắt đến giờ phút này nó hết sạch, không còn nữa. Và tôi là người thật việc thật. Ai có mắc bệnh lý về mắt như tôi, hãy sử dụng, bảo đảm rất là hiệu quả, tuyệt vời. Tốt thế hả anh? Tốt lắm. Vâng, cái này tốt lắm. Người mách em nên khám. Đúng Cái rồi, này tốt thật đấy. Các cô cứ sử dụng cái này đi. Tôi dùng rồi. Bảo đảm tốt lắm. mắt sáng hẳn ra. Vâng. Xem tivi rồi đọc báo không cần phải đeo kính nữa. Bạn lên mà mua. Vâng, tôi dùng rồi. Vâng. Bà con ở xa không có điều kiện đi lại, gọi điện thoại cho tôi theo số điện thoại trên màn hình. Tôi gửi thuốc về tận nhà qua đường bưu điện. Chỉ 3 đến 5 ngày là nhận được. Dùng hết liệu trình, cam kết sẽ khỏi. Like before it was styled. After pruning, wiring and repotting, this was the result. The tree is an abies or a Norman fir. It was actually my Christmas tree this last December. It's early spring right now. So what I did is I had it in my house for a few weeks, which of course isn't very good for a tree. But then I placed it outdoors and took care of it. Now, chances are that the roots are hardly developed at all. These trees are grown in the ground, and right before Christmas they're dug out, put in a pot and sold off. So chances are that there's no proper root ball here. But let's see about that.
So like I said, it's early spring right now. So we could style the tree and work on the roots, but since I know for sure that the roots won't be very healthy, I can't really style this tree right now. If we could do that just for a nice YouTube video, but the tree would die without any doubt. So the only thing we can do for the sake of the health of the tree is to check its roots, and if it's good enough, place it in a better soil. And at the same time already reduce the tree a little bit so that it doesn't have to sustain the full tree but only a part of it. So I'm going to cut off around here, maybe prune a few of these branches as well, and use better soil. And then in a year or so, and if the roots develop and the tree is much stronger than it is right now, then from these branches we can style a bonsai. So let's do that. So the first step is to remove about this much of the tree. So I'm going to use the saw to do that. All right, top of the tree gone. And I'll remove a few more of these branches. All right, that's all for now. So the future height of this tree will be up until here. So this will also be reduced in size and probably be made as a gin. And with some of these branches we can build a new tree. So even these branches probably they will come off, but I'll leave them for now. So the next step is to take this out of the pot and investigate the roots. So this is an exciting moment because I really have no idea what we're going to see there. So I'm not sure if you can see well, but for sure this tree has been grown in the ground just to grow it up quite quickly. But it seems that at some point it has been placed in a pot and kept for a bit more time, because I do see some roots circling around. It seems that the roots are in okay condition, it's not great, but I think the tree has a good chance of survival, and then it will need, like I said, at least a year before it's healthy enough to be styled as a bonsai. So for now I'll just continue to work on the roots, and then we'll place it into a smaller pot with proper soil. So the soil mix we'll use will be still a partly organic mix, but we'll make sure to use some pumice and lava rock, for example, as well, just to make sure that the water can drain better. We also attach 2 long wires, which will be used to anchor the tree to the pot firmly. We add a layer of soil before placing the tree into the pot. Place the tree slightly off-center in the pot and make sure to plant it at the right angle. Using the 2 long wires, we firmly attach the tree to the pot. Styling a bonsai tree and applying these sort of techniques correctly is one of the most difficult parts in creating a bonsai tree. You can check out our YouTube channel for videos about these techniques, but perhaps also consider enrolling in one of our online bonsai courses. Here, expert teachers explain all the relevant techniques in detail, and as a student you can also ask questions directly to the teachers. Each of our online bonsai courses have free previews available in the curriculums. Simply go to bonsaiempire.com/courses.
All right, so back in the garden 1 year after the big trunk chop. It's almost Christmas time again, so not the tree that I will put indoors to serve as my Christmas tree, but the tree is doing well, super healthy, a lot of new growth. I'm actually quite surprised with how well it's doing, because there wasn't much in terms of roots. But the tree recovered during the summer. It really started growing, so what I did is those big branches on the side I cut back a little bit just to push a bit more growth to smaller branches here. The more and the smaller the branches here, the more options we have for styling. And this is an incredibly difficult thing to style, so let's see what we can make out of it. Likely we'll use a few of these smaller branches on the interior of the tree as the new branches. So by the end of today I'm thinking that most likely the tree will look very bare and empty, but we need to cut these big branches because we can't bend them, we can't shape them, and so we need to get rid of them eventually. So the only way this tree will ever look a little bit like a bonsai is by really working with the younger shoots that we can still bend and position, and cutting a lot of those older thick branches. So actually I don't need to study the tree much. Like I said, those big branches have to come off. There's no way I can use them. So without giving it any further thought, I'll just prune these out. I'll leave stumps just to give us some options for adding some deadwood features later on, but just like 2 inches or so. So that's one. That's two. Another one. I'll remove this one too. All right, now we can start actually seeing the tree, and now you also see what I was talking about, looking in the interior of the tree. These sort of shoots, these younger shoots, this is stuff we can actually use and use to make a tree out of. These big branches, they're impossible to really set in position, so we can't use them. I'll study the tree and also take you close up, rotating the tree around so that you start to gain an understanding of the structure of the tree as well. Make a few more cuts. I'm thinking this probably will go as well. Let's see. And then really it's wiring the remaining branches, perhaps adding some deadwood here, so taking the bark off, and that's it. And then next year we will take this tree to the next step, because then those younger branches will really develop, because the tree, it's growing strong. So if we just leave a few of these younger branches, what will happen is these will develop very strongly. And that's exactly what we want. All right. This branch has grown too thick and will be removed. We will use younger branches instead, because these can still be bent and shaped. On some places on the trunk there are too many branches, so we will remove a few of these. We also remove dangling growth to prepare the tree for wiring. Before we apply the wire,
We remove dangling growth and small branches that are growing downwards. This basic cleaning of the branches will make it much easier to wire the tree. Try to select pairs of branches that are more or less of the same thickness and wire these with one piece of wire. Start with wiring the main branches and slowly work your way up the tree. Smaller and thinner branches need a thinner wire as well. Before continuing, I'd like to show you our brand new Bonsai Care app. The app provides tree species specific information for all your trees, and it can set smart reminders to optimize the care for your bonsai. It is available for free in the app stores. To make the tree appear a bit older, we are removing the bark off these pruned branches. Okay, finished the second styling of this tree. We worked on the dead wood just a little bit, so this is definitely not refined, that's for later. I did work a little bit on this very straight cut, just to give it the appearance of like a snapped off top. The tree, to the trained eye, it's got potential. To the untrained eye, it's just an empty, weird tree. But if we talk about future development, this will be the new leader, the new apex. So this needs to develop a lot. So this will let out to grow unimpeded, probably until this height, just to gain thickness in this section. Because right now the difference between the trunk and the new leader is
very big, of course. So this needs to thicken up. So that's one thing to develop. The branch or top here is just temporary. I'll take this off in spring as soon as I see that the tree is growing healthily again. We took off a lot of the foliage, a lot of the solar panels of the tree, so I just wanted to leave this one on to keep the tree healthy and growing. So as soon as the tree grows healthily, this will come off as well. So this is the only top. Then all these young branches. So if you compare that with the big branches we just took off, all these branches are very thin and they also need to develop. So these will let out to grow. I won't prune too much because I want them to thicken up. We did add wire to them because right now they're flexible, so we added some movement in them. So as soon as they start to grow a little thicker, I can remove the wire, likely in 4 or 5 months from now, because we're going into winter. So the next step will be to remove the wire. Lots of fertilization in early spring. And that's all for now. All right, so we're back in the garden 6 months, I believe, after we last styled this big Christmas tree. At some point it was a very big Christmas tree, then we chopped the top right off. In the second phase we took off the large branches and worked with these younger branches. There's a lot of big buds right here growing everywhere throughout the tree, so it's still very healthy and happy. I'm honestly a little bit surprised that the tree is doing so well. And today we are finally going to put it into a bonsai pot. So the pot it is in right now, we placed it in, I believe, a year and a half ago. That was a big surprise to see if there were any roots or not, because this used to be a Christmas tree. It wasn't made to grow healthy roots, but it was doing well. So today we'll take it out of this pot, investigate the roots. I hope we see a lot more fine roots than we did the last time we repotted the tree. And let's see which pot we can fit this tree in. So I have two options, a very small round pot, which I don't think will fit, but I have it as a backup if the roots will be very compact. It would be nice. And I have a slightly larger square pot. I don't often use square pots. I don't think I've ever used one on one of the YouTube videos, but I think for this tree it might be a good solution, and the color is nice for this tree, so a good fit. Let's see if the size is all right. I already prepared both pots, so let's take the tree out of this plastic pot and see what the roots are like. All right, I'll use a root hook to get the old soil off. The soil we used lastly was mostly inorganic soil mix, but we added a little bit of organic. And now looking at the soil, you always see that the organic is holding a lot of moisture. And that is exactly what I wanted for the health of the tree initially, but now that we put it into a bonsai pot, we'll use a completely inorganic bonsai soil mix. And the tree will be happy in that. Use the soil is a big discussion in bonsai. I think one of the most important things you need to look at is the goals that you have for your tree. If strong development is your goal, you could absolutely use a bit of organic soil as well. Not completely, it would probably be too wet. But once you start refining the tree, and with this tree we are working towards the point of refinement where we want smaller buds and more controlled growth. That's the moment where you also want to use an inorganic soil mix. It's easier to control also with the fertilization, etc. So that's what we'll do today. I'll carefully untangle these roots and see what we got. Here's the last wire. All right, I think that's as far as I want to go with working the roots for now. The roots are okay, it's not greatly developed. There's a few of these very old big roots that I still don't want to take away. It's too risky, so I'll leave them for now and hope that the other younger roots develop better. All right.
All right, so I worked on the roots. I took a lot of the old soil away. I pruned a bit of the roots, but really not that much. And I prepared the pot. In the bottom layer of the pot, I just want to add a very coarse substrate. So just add a bit. And I just want to make a bit of a hill so that I can push in the tree. Alright, so I placed the tree in the pot. I didn't attach it yet because I first want to discuss a bit the way that the tree is placed in the pot. It's not ideal, and that's mostly because the existing roots that I don't want to prune away yet are quite big, and basically you need a larger pot to fit this tree in well. What I'll do is I'll attach the tree to the pot with the wires and then add a bit more soil. So in attaching the tree to the pot with the wires, ideally you want to cross the wires a bit and put them over a root that is strong enough to sustain the tree. What I want is that the tree doesn't wiggle in the pot. All right, using a chopstick, I'll work in the soil to make sure that there's no air pockets. That's really important. And the trick is to insert your chopstick and just wiggle it a little bit so that the soil really fills all those little air pockets underneath the tree. And for the top layer I use a slightly finer mix, same mix but just smaller grain. Alright, finished repotting this tree. Like I said, ideally I would have had a slightly larger pot for this stage of development of the tree. Mostly this large root here, I just don't want to reduce in size because I fear that it wouldn't help the development of the tree. So it fits in the pot, but just for aesthetics right now, with this root still here, a slightly larger pot would have been better. Next, in about 2 years or so, on the next repotting, you can definitely prune the root here or maybe shorten it here a bit, and then it will fit in a pot exactly like this pot, much better. Same for the root in the back. I leave it intact for now. There's some smaller roots growing in this area. We'll cover it with moss next, but for now, this is the result for today. It looks much better than the plastic pot already and planted completely in organic soil, so the tree will be happy as it is. Next up, I'll water the tree. That's very important. It will also help to drain out the dust from the soil. Back home in my garden, what I'll do is I'll put a plastic bag around the tree and attach it around the pot. And that will help in adding a bit more humidity around the tree. And the benefit of that is that the foliage of the tree doesn't demand as much moisture from the roots, which suffered from the repotting. So I'll do that for 2, 3, maybe 4 weeks. Once these buds really start pushing new growth, then I'll take off the bag, also start fertilizing. The tree will be in the shadow for at least the time when the bag is covering the foliage, but probably for 1 or 2 months as well, until I can really tell that the tree is doing well. Then I'll place it in the